प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। I started my literary career by writing a long poem called Helatene Kela. Listen to me. ಮೊದಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಕೂಡಿ ಕುಂತ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮನ ಕಲಿಯುಗದೊಳಗಿನ ಕಥೆಯ ವಿಸ್ತಾರವ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವೆ ಕೇಳಬೇಕ್ರಿ ಜನಾಗಿ. ಯವ್ವ ಸರಸ್ವತಿ ತಾಳಕ್ಕ ನಲಿವಾಕಿ ನಾಲಿಗಕ್ಷರ ಕಲಿಸ ಐದಾರ ಹಿರಿಯರ ಪಿರುತಿಗಿ ಸರಿದೋರೆ ಸಮನಿಲ್ಲ ಕೇಳವ್ರ ಮ್ಯಾಲಿರಲಿ ನಿರಂತರಾಗಿ. ಕತಿ ಹೇಳತೇವ್ರಿ ಮುಂದಿಂದ ಕತಿ ಹೇಳತೇವ್ರಿ ಮುಂದಿಂದ ಇರು ಗುರುವೆ ನಾಲಗೆಯ ಹಿಂದ ಆಗದಿರಲಿ ಕತಿ ಹೇಳತೇವ್ರಿ ಮುಂದಿಂದ ಇರು ಗುರುವೆ ನಾಲಗೆಯ ಹಿಂದ ಆಗದಿರಲಿ ಒಂದು ಸಹ ಕುಂದ ನಾ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣದ ಕಂದ. ಏ ಗೌಡ್ತಿ ಬ್ಯಾನಿ ತಿಂದ ಗಂಡ ಹಡ್ದ ಗಂಗಾಳ ಹೊಡೆದ ಐದೇರೆಲ್ಲ ಜೋ ಅಂದ ಕತ್ತಿನಿವಳ ಹೇಳ್ತೇನ ಕೇಳು ಗೆಳೆಯ ನಿನ ಮುಂದ ಕತಿಯೊಂದ ನನ್ನ ಮುಂದ ಕುಂಡ್ರ ಹಿಂಗ ತ್ಯಾರದ ಮನಾಗಿ. After four or 5 years, I wrote the second part of the ballad in a drama form. I will sing one song from that. ಸತ್ಯುಳ್ಳ ಶರಣ ಕಾಪಾಡೋ ಕುರಿಗಳನ ಮಾಡುವೆ ನಮನ ಕಾಪಾಡೋ ಕುರಿಗಳನ. ಅರಿಯಬಾರದ ಅರಸ ಒಳಗೆ ಬಾರದೆ ಕುಳಿತ ಒಳ ಹೊರಗ ಆದಾವೋ ಹೊರತ ಫಲಿದ ಫಲಿಗಿಯ ಭೇದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾದೇವೋ ಮರೆತೇವೋ ದ್ವಾಡಿಯ ಗುರುತ. ಕಳಕೊಂಡು ಹಳ ಹಳಿಸಿ ತಿಳಿಯದೆ ತಿರಿಗೇವ ಮತಿಗೆಟ್ಟು ಮರುಳಾದೇವಾನ. ಏ ಕುರುಬರಾನ ಸತ್ಯುಳ್ಳ ಶರಣ ಕಾಪಾಡು ಕುರಿಗಳನ ಮಾಡುವೆ ನಮನ ಕಾಪಾಡು ಕುರಿಗಳನ. Last theme is I would like to write poetry which is drama, which can be staged and which can be read as poetry, which can be staged as drama. And we have in Karnataka, we had a very good literary form. We called it champu. And that champu was, when it was, we used to call it, there was only one literary form in Kannada. If it was staged, it was called Drishya Kavya. When it was read, it was called Shravya Kavya. It is poetry. If it is staged, it was drama. If it was read to the audience, it was poetry. This is how, I would like to write such poetry and such drama, two in one, This is what I'd like to do. Swami
is a poem from Samba Shiva Prahasana, a comedy written long ago. Sri Ganaraya Parvati Tanaya Sharanu Sharanu Ninaga Hasada Shivanamaga Kantaka Haranaga Kaya Mugive Ninaga Swami Kaya Mugive Ninaga Daiva Dayadurige Yarige Yaro Nina Daiva Namaga ಎದ್ದು ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೈಗಳ ಚಾಚುತ ಕಾಯಬೇಕು ನಮಗ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಯಬೇಕು ನಮಗ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡೋ ನಮಗ ಸುಣ್ಣ ಬೆನ್ನಿಯ ಗುರುತು ತಿಳಿಯುವಷ್ಟು ಕತ್ತೆಯ ಬಾಲ ತಲೆ ನಡುವಿನ ಫರಕು ತಿಳಿಯುವಷ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಫರಕು ತಿಳಿಯುವಷ್ಟು. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end. Me, my cameraman and the whole crew were passing through the ruins. Shapeless rocks all around. Were they waiting for us? No stage, no costumes, no actors, no acting. Ruins seemed to us as an absolute reality. But it talks about stories too, ages old. Can't we hear them once again? The ruins never replied. Can you picture what will be so limitless and free, desperately in need of some stranger's hand in a desperate land? I thought my writing, playwriting as a career, as part of my poetry. And I don't differentiate being a poet and being a playwright. I don't differentiate between these two roles. So therefore, as I told you, I am very much influenced by folk theatre in Karnataka. And that folk theatre has its own rhythm and magic. And for me, writing poetry and writing plays is not a different thing. I write poetry, poetic drama. I write poetry as plays. I write plays as poetry. So therefore, I acknowledge the influence of Mr. Lorca on me very much. Of all the Western playwrights, I like Lorca very much because I have adopted one of his plays, The House of Bernard Alba, and filmed it also, called Kaadu Kudre. And why I like Lorca is, he treats drama as form of poetry. For him, drama is nothing but writing poetry. And in the modern times, it is very difficult to write drama as the form of poetry. यहाँ आज के प्ले का इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। वो है सांब शिवा प्रहसना। डॉक्टर चंद्रशेखर कंबर ने इसको लिखे हैं। ये प्ले में पुराने और नए मौल्यों का सम्मिलन किया गया है। ये एक प्रहसन है, ऐसा प्रहसन है जो हमारे माइथोलॉजी को लेकर मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कंबर जी ने लिखने की कोशिश की है। ये कहानी भी ऐसी एक विचित्र कहानी है। यहाँ राजा गधा बनना चाहता है और मर्द औरत बनना चाहता है। ये ट्रांसफरेंसी ही एक थिएटर है। राजा गधा बनना और गधा राजा बनना और औरत गधे से शादी होना और मर्द औरत बनना।
ಉಡಿತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ಯಾರಲ್ಲ ತೊಟ್ಟೆ ಬಾಲಕ್ಕೆಲ್ಲವೇ ಹೊರಟ್ಯಾರಲ್ಲ ತಾಗ ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ತಿಂದು ಕೇಳ್ಯಾರಲ್ಲ ಉಗೆ ಉಗೆ ಎಂದಾರೋ ಸ್ವಾಮಿ ಲಿಂಗಾಗೆಂದಾರೋ ಉಗೆ ಉಗೆ ಎಂದಾರೋ ಸ್ವಾಮಿ ಲಿಂಗಾಗೆಂದಾರೋ ಉಗೆ ಉಗೆ ಎಂದಾರೋ ಸ್ವಾಮಿ ಲಿಂಗಾಗೆಂದಾರೋ ಉಗೆ ಉಗೆ ಎಂದಾರೋ ಸ್ವಾಮಿ ಲಿಂಗಾಗೆಂದಾರೋ. The theatre has a future even in the age of television and films. There are some elements of aesthetic significance which only a theatre can provide. For example, acting. Acting in the films and television is only a matter of technical assemblage of images. Movement and not the acting is the medium of films. There's danger on the edge of town. But it is the actor on the stage who can create the world of drama and give a tone and structure to the drama. This is where I have still faith in the theatre. Weird scenes inside the gold mine. Ride the highway ಅಗಲಿ ಇರಲಾರೆನೋ ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನೋ ನಿನ್ನನ್ನ ಒಲಿದವನೇ ನಲಿದವನೇ ಹೃದಯವನೇ ಗೆಲಿದವನೇ ಘಾಸಿಯಾಗುವೆನು ನಾನಾ ಮದನ ಮರೆತಿರಲಾರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣ ಹೂವಿನ ಬಾಣ ಹೊಕ್ಕಾವೋ ಹೃದಯವನ ಅಬಲೇನ ಮಾಡಲೇನ ತರುಣಿಯ ವಿರಹವ ಮರೆಯಬೇಡಲೋ ಚಲುವ ಶರಣಾಗಿ ಬಂದೇನೋ ನಾ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಸುಡು ಸುಡುವ ಬೇಸಿಗೆ ಘಾಸಿಯಾಗುವೆನೋ ನಾನಾ ಮದನ ಮರೆತಿರಲಾರೆ ನಿನ್ನ ಅಗಲಿ ಇರಲಾರೆನೋ ಮರೆತು ಇರಲಾರೆನೋ ನಿನ್ನನ್ನ. क्यों मैं थिएटर करता हूँ और थिएटर को दूसरे मीडिया को क्या फ़र्क है मेरे हिसाब से. थिएटर में इसलिए फिल्म से अलग समझता हूँ. फिल्म की रियलिटी अलग होती है. मैं मटेरियल को लेकर बात कर रहा हूँ. फिल्म एक सेलुलॉइड मीडिया है और इसलिए मैं एक मीडिया को मैं बहुत ही कम नहीं देख रहा. मैं थिएटर को ज़्यादा लव करता हूँ इसलिए ऐसा होता है. फिल्म एक सेलुलॉइड मीडिया है. इट इज़ ए चीटिंग मीडिया कहता हूँ मैं, इसलिए कि एडिटिंग में चीटिंग होती है, खून बहता है और ऐसा लगता है कि सच्चाई जैसा लगता है. थिएटर में भी खून बहता है मगर सच्चाई ये है कि थिएटर में हम लाल मिट्टी फेंक कर खून कहते हैं और ऑडियंस मान लेते हैं. ये एक लैंग्वेज है, इस तरह कहने का एक लैंग्वेज है. और यहाँ पर आदमी आदमी के हिसाब में ही रहता है, रियल साइज में, रियल वॉइस में और रियल स्पेस में ऑडियंस के साथ रहता है. इसलिए मुझे थिएटर अच्छा है. और फिल्म में ऐसा नहीं होता. और दूसरे मीडिया में फिल्म स्पेशली यहाँ पर आदमी बड़ा होता है, 70 mm में बड़ा बन जाता है और टीवी में छोटा बन जाता है. ये फ़र्क है. थिएटर इसलिए मैं
ज़्यादा लो करता हूँ, इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। क्योंकि During filming the ruins, I thought about ruins as it is. They don't have to act. The trees, the roads, the structures just behaved the way they are, an absolute reality. And reality transcends to illusions. How can I make things look like as it is? How can one achieve that simplicity? When we talk about drama being created, actually we don't talk about the truth. How can I film a drama without creating it? I have faith on human beings, no actors, no acting. The basic human drama lies in the rise of faces. Therefore one possibly needs nothing. The movie will begin in 5 moments. The mindless voice announced. All those unseated will await the next show. We filed slowly, languidly into the hall. The auditorium was vast and silent. As we seated and were darkened, the voice continued. The program for this evening is not new. You have seen this entertainment through and through. You've seen your birth, your life and death. You might recall all of the rest. Did you have a good world when you died? Enough to base a movie on? I am dealing with an art which is total. And if you go to London or some Western countries, each one is bifurcated and each one is a separate department. Music department is separate and acting theatre is department is separate and this is different. So here I see this all this the one total art, the one art, these are all together make one art. And poetry is not different from playwriting, and acting is not different from this this playwriting and poetry, and also filming is not different from, for me at least, the different aspect of any art for me. So I am all the while I am trying a total art and using whatever departments are there in the total arts. I use all of them and create one art. I would like to create one art. That's what, I don't see any difference between music and acting and playwriting, poetry writing and filming also. This is what it depends on the attitude, My attitude is this is total art. I try, because in my theatre, Devloka comes, Bhuloka comes, and gods come, human beings come, Rakshasas come, and supernatural beings come. They are all one. I want my art to be total. This is how I consume my art. ನಿನಗಾಗಿ ಹೊಂಚುಕಾದೆ ನೀಯಾಗೆ ಬಾರದೆ ಹೋದೆ ನಾ ತಾಳೆ ಮದನನ ಬಾದೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಯಾವ ತಗಾದೆ ಹಾಡುತ್ತ ಓಡುತ್ತ ಚಿಮ್ಮುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತ ನಗೆಯ ಬೀರುತ್ತ ಪಾ ಪಾ ಪಾ. और पैसा 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 आज हमारे पास 100 रुपया है, मतलब एक आदमी को मैं खरीद सकता हूँ। थिएटर में ऐसा नहीं खरीदा जा सकता, इसलिए आदमी आदमी से जुड़ना ही पड़ेगा, झगड़ना ही पड़ेगा। आज कब एक आदमी की ताकत 100 रुपए के अंदर पकड़ लिया, मुश्किल हो गया। इसलिए आज पैसे से सब कुछ हो सकता है, थिएटर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो रहा? थिएटर इसलिए कि आदमी आदमी का वो रियल लाइव मीडिया है। ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ. ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ. ಮುಂಗಾರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಹಿಂಗಾಲಿಂದ ಒದೆಯುತ್ತೀರಿ, ಎರಡೆರಡು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಒತ್ತು ನಡೆದು ಕುಣಿಯುತ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಇವ್ರನ್ನೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಾಗುತ್ತೆ 3
ರೀತಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ, ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮೂರು ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ರೇ ಇಬ್ರು ನೂರಾರು ಓ ಜನ ರಾಜ ಐತೆ ಮಜಾ ಪ್ರಾಯವರಳೈತೆ ಆಹಾ ತಾಜಾ ತಾಜಾ. ನಾನೊಂದು ರಸಪುರಿ ಹಣ್ಣು ಮೈ ಮರೆತ ರೂಪಸಿ ಹೆಣ್ಣು, ಹಾಗೇಕೆ ಬಿಡುವೆಯೋ ಕಣ್ಣು ಸವಿ ಸವಿಯುತ್ತ ತಿನ್ನು. ಅರಳಿವೆ ಮೈ ಮನ ಚಿಮ್ಮುವ ಯೌವನ ಸೂರ್ಯ ಮಾಡಲು ಬಾ ಬಾ ಬಾ. ಓ ರಾಜ ಐತೆ ಮಜಾ ಪ್ರಾಯವರಳೈತೆ ಆಹಾ ತಾಜಾ ತಾಜಾ. ಊರಿವ ಮೋಹ ತೀರದ ದಾಹ ಕರೆಯುವೆ ಬಾಬಾ ರಾಜ. ಓ ರಾಜ ಐತೆ ಮಜಾ ಪ್ರಾಯವರಳೈತೆ ಆಹಾ ತಾಜಾ ताजा। मगर फिर नए से स्टार्ट करना ही पड़ेगा थिएटर। थिएटर तो फिर नए से स्टार्ट करना ही पड़ेगा, विलेजर्स को लेकर करना पड़ेगा, ट्राइबल्स को लेकर करना पड़ेगा। आज का प्ले जो है देख रहे हैं आप, इसके अंदर ट्राइबल्स लोग भी हैं और विलेजर्स, ये पूरे विलेजर्स हैं। तो इतना कहकर थिएटर फिर भी ऑडियंस जो दर्शक जो है ये भगवान के समान होते हैं, इसलिए मैं आपसे ये गिनती करता हूँ कि ऑडियंस आप लोग थिएटर करने के लिए, थिएटर बनने के लिए आप सपोर्ट करें, आप सबका मदद चाहिए। इतना कहकर मैं आज का प्ले शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। नमस्कार। Beat.